Hi there, we have to sound test of Tivoli Model 1, Henry Kloss Model 1 radio. These radios are analog radios, AM, FM. Tivoli is basically American company and they are renowned to make nice quality radios and audio systems already. So they come up with this model in 2000. They launched the company with this basic analog model. What they have done it, they have used a big magnet driver speaker uh, and the casing in a manner that it produces a lot of low frequency bass and the mid range and the treble also. And the tuner circuit they have utilized very nice one, which is very sensitive, and they use the MOSFET transistors and the amplification at the end, so you have a very rich and loud analog sound, mono speaker sound from these radios. So they are here since 2000 and they are still been sold everywhere. So the advice price for these radios are between €179 to 225, and there are a lot of variations now. Some of them come with a Bluetooth also, and some come with extra speaker, so you have a stereo sound, and some with a CD player also in the same wooden casing. So I would like to show you how it is. And so here you have a speaker. This is the volume control. This is selector off, FM, AM. This one doesn't have an auxiliary. It's a very pure model. Later on they put auxiliary, so you can also feed another audio source. And this is the basic tuning. On the top you have FM dial, on the bottom you have AM dial from 88 to 108 megahertz, and below is from 550 to 1700 kilohertz. It's very basic, if you see, but the build quality is good. It's these radios are assembled in China. The wooden casing is very nice. On the back side, if you can see, you have antenna selection switch here for internal and external. For external antenna you have this 75 ohms external. They provide the lead for that, and you have auxiliary in here, and you have a headphone out, and you have a record out. Record out is a line level audio stable, so you can use that one. When you take the record out, the volume control doesn't have any effect because of line level. And here you have a DC 12 voltage. You can also power with that. Usually you can power with the 230 volt in the European model. So that's a very straightforward construction. And on the bottom you can see you have a hole here, sort of the big magnetic speaker, and you have a hole here, so it sort of work like a woofer and create low frequencies. So I'm gonna plug it and we'll be tuning AM and FM, so you will see how sensitive it is and how is the sound quality. I'll plug this original antenna here and the power in a second. So it's hooked up with the power source and the antenna, and we can turn it on. This is off. Ik heb zo pinst. Over nog een doelpunt gemaakt. Bleek een vriendschappelijke wedstrijd tegen Emmen te zijn. Ik zie die ook al meetelt. Dat was wel een mooie goal trouwens. Er was een camera bij. En ben je aan het eerst. En eerst. Dus wat wil je? Wil je niks of wil je iets langer? Nee, dan stel ik het nog even uit naar de muziek. Dan gaan we het naar de muziek van Agustín Barrios Mangoré nog even over dat stuk hebben wat. Dus binnenkort gaat waar je mee aan de slag gaat. Some classical music on my favorite radio station, NPO Radio 4.
You see the excellent sound generated by the 7.6 centimeter full range driver. It's a mono sound, of course, but if you connect through the headphone jack on the back side, which I showed you earlier, then you have a stereo sound on the FM. Not many people they know about it, but I tested. It's the stereo sound, pure stereo sound on the headphone and the line out also. Een deel uit La Cathédrale van de Paraguayaanse componist Agustín Barrios Mangoré. Zelf was hij ook gitarist. En dan krijg je dat. Dan krijg je dit soort virtuoze stukken die je schrijft voor mensen zoals deze Irina Kulikova die dat uitvoerde. Teun Faber, onze muzieksamensteller, houdt altijd rekening met de voorkeuren van de gast. En Lot Vekemans gitaar, dat kan je wel waarderen, begrijp ik. Ja, ik hou ontzettend van gitaar. Ja, ik speel het niet goed zelf, maar desalniettemin speel ik het regelmatig. En ik vind het een magisch instrument. Ja. Want er gebeurt zo ontzettend veel tegelijkertijd bij een gitaar. Je hoort het nu ook weer. Ja. Laten we het even over 6 september hebben. Dan heb jij een deadline. Dan beginnen de repetities van dat stuk. Ja, klopt. Met Helmut Woudenberg en José Ruiter. Vertel even heel kort waar het... Nee, heel kort zouden we niet zeggen. Vertel waar het over gaat. Vertel uitgebreid waar het over gaat. Ik zal het soort van samenvatten. Ja. Het stuk heet Blind. En het speelt zich af in een gated community. In een huis, in een wijk van de rijke, gefortuneerde groep. Alleen in het geval van mijn stuk is het een groep die niet meer de politieke macht heeft. Maar nog wel al zijn economische macht en al zijn welvaart. En daar vindt een confrontatie plaats, kan je zeggen, tussen een vader die daar woont en een dochter die eigenlijk die hele wereld van haar vader verafschuwt. Daar ook helemaal zich niet thuis voelt. Dat heeft een enorme breuk. Let's see on air. A lot of static noise on the AM band nowadays, you know, a lot of interference. But we are able to receive BBC.
It could be a sense of in a different or should the rules maybe be a little bit more lenient. 03717223344 is the number once again. Adebayo Akinfenwa is with us in the studio, and there you are, up in 8th in the table, slowly, Liverpool rising. I said it prior. I think it's Newcastle. I'm going to finish in the top 4. So I said it. And more than anything, listen, I get it. So in urban setting, you're gonna have a lot of noise on AM. In the rural settings, maybe it will work like a charm. But so in the urban settings, I think FM is the only option. And that's what you see. But of course, it's a game at a time. We're not It's able to receive AM stations, but the noise level is quite high. Let's go back to classic music on FM. De paal. Ajax dat heel veel de bal heeft. Ook weer in de tweede helft. Meemaken dat er geen extra bij elkaar zien staan.